anything that you want to try out? Oh my god, so yum. Oh my god. Oh, Anything you want to try? Check this one. My tongue would go red all the time. No, I'm enjoying my candy. I just went back to my childhood. And in Bagamodu, you guys might revisit your school memories. Close your eyes and miss me. This is the best interview ever. Yeah, I love it. ரீசெண்டா வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லைக் வந்து வாரிசோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்தது. அது வந்து நிறைய வந்து கம்பேரிசன் வந்தது உங்களுடைய ஓட்டோடைய அந்த it's almost like ஒரு it become like a copyright issue. இந்த படத்தோட மேக்கர்ஸ் அவங்க அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு அதை ஸ்டைல் பண்ணி so much goes into designing a poster, a look of the film. I think it started off ஒரு meme மாதிரி. But yeah, so excited for the film. Let's wait. தளபதி படம் அது. ஆமாமா கண்டிப்பா. I think இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு only reminds me of my sister. She loves all this. Quite recently, I was driving past some shoot and there was one Tiruvira. I stopped, I made sure I got the candy and I sent it to her. சரி ஏதாவது மமுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க? He used to buy me toys, but I don't think he was buying it for me. அது அவருக்காக அந்த மாதிரி He was actually buying for himself. Yeah, so he'll buy remote control cars or you know those with the tracks and stuff. So he'll immediately set it up and he'll be playing and so I was like எனக்கா வாங்குனீங்களா like யாராவது பம்பரம் ஓடணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? I'm messing it up. Yeah, you want to try that? I've actually. Have you ever tried it? Yeah. But to spin it there's one technique. No? கீழ விட்டு பாருங்க சார் அப்படியே. எங்க வருமா? இப்படி விட்டு பாருங்க. வருதானே? We bought something for you. So sir, நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு you guys can share your review. Yes. Done. Bring it on. Please guys, serve it. Sir, உங்களுக்கு fish பிடிக்கும்ல? கண்டிப்பா. Right. கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க fish பிடிக்கலன்னு சொன்னா தப்பாயிடும். Wow. How is it? It is spicy and nice. How do you like it, sir? It feels like it's homemade. So மீன் செட்டி வழங்கும் food. இப்போ கூட ஃளைட் லேண்ட் பண்ணும்போது ஓகே என்னாச்சு பேக் வலிக்குதா சம்திங் ஏன்னா நான் ஃபுல் டைம் இப்படி இருந்தேன். Oh yeah, he was looking for his house. என் வைஃப் எல்லாம் நாங்க எல்லாம் எப்போ சென்னை லேண்ட் பண்ணும்போது we like to identify all the buildings in the city. Hey, there's Hyatt, there's this thing. அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருப்பேன். So I think that is on love for the whole city. ஆமா நான் ஏதோ 60sல பிறந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ராங்கா வந்து I think 80sல பிறந்தேன். Born in the wrong era, wa? So definitely my dad is very like today he loves tech and I'm like oh my god vintage this vintage that. I think last year it was Kurupulla sir. இப்போ வந்து we did 70s 80s. Yeah. every film after film வந்து நீங்க வந்து பின்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்க. It's a very unique interview. இந்த இன்டர்வியூ நான் மறக்க மாட்டேன். I think first time. Yeah, the first time for me. You're eating in an interview. I haven't had food brought into an interview. That's a love from India glitch. Thank you so much. That's a love from India glitch. Thank you. I'll make sure that I promote all my films on your show. India glitch presents கட்றது சினிமா வித் ருக்ஷாந்த்ல இன்னைக்கு என் கூட Sita Ramam team actors இருக்காங்க. So we have DQ sir, Dulquer Salmaan and Mrunal Thakur and Suman sir. Welcome to the show. Thank you. Right, okay. So வந்து எங்க கிட்ட இப்போ வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. லைக் வந்து we have ஒரு இதுவும் வந்து ஒரு பீரியடை ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஸ்வீட்ஸ் தான். லைக் we would call வந்து 90s மிட்டாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். So இது வந்து அப்படியே ஒண்ணா நம்ம எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். Oh my god. Oh, anything you want to try? Doll, check this one. Doll. Yeah. This my tongue would go red. You remember that? Yeah. Cool. Okay. இங்க ஒரு தனி எபிசோட போயிட்டு இருக்கு. What are you doing? No, I'm enjoying my candy. I just went back to my childhood. Right, okay. Sorry, I got right. Okay. We'll go to that particular portion. Right. இது பாக்கும்போது you guys might revisit your school memories. ஏதாவது ஒரு any school memory that you guys want to share? Good or bad? This is the best interview ever. Yeah, I love it. There was a time where so there was another guy in my class. His name was Mrunal and my name was Mrunal. So all the classmates, they were so mischievous. They would always keep the notebooks together. So when they would say Mrunal, he would stand up and I was like, no, I have misheard. And then say Mrunal, then I was and I look at my classmates and they would make fun of me. One day, I took a rakhi and I tied him. I said, there's no chance now you can, tease me with that guy. Now he's my brother. And that Mrunal was so disappointed. Then in 10th standard. Now he must be even more disappointed. Yeah. Now he'll be disappointed. Yeah, now he I'm must sure. Be super disappointed. Take a look at Sita Ramam. Yeah. Mrunal, if you're watching. Mrunal must be watching this. Okay. So உங்களோட மெமரி தான் இப்போ நீங்க சொல்லணும். I think இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு it only reminds me of my sister because she loves all this. She used to love this as a child.
and both my grandfathers, so they live in different towns. So whichever town there's a Tiruvizha, எங்க ஊர்ல உற்சவம்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தா they'll definitely take us because she has to have these sweets. She likes her tongue looking different colors, all this stuff. I have very distinct memories of it. சரி, ஏதாவது மமுக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா? லைக் இந்த பம்பரம்லாம் பம்பரம் மாதிரி he's like I think now I understand why he did that. When you have a child, then you have it's like you have license to to become a child. He used to buy me toys, but I don't think he was buying it for me. He was actually buying for himself. Yeah, so he buys remote control cars, or those with the tracks and stuff. So he'll immediately set it up and he'll be playing. And so I'm like, so even now, so if I buy something for Mariam, I'll keep nudging her towards. If it was a doll, I'm like, why don't you get the doll's car? Because I like cars and I want to play with this doll's car. So I think all parents do this. We buy toys for a little bit for ourselves also. அப்போ கூட நம்ம ஒரு சைல்டா ரியாக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ரைட், ஓகே, சூப்பர். So sorry, I'm interrupting. Yeah. My sister only ran behind me up because or scratched me up for my hair because I remember one incident. I'm not going to take much time. There was this Maggie, in tiffin we had, and I don't understand the logic behind her getting a bigger tiffin because she was elder than me, and I got chotu tiffin because I was younger. So there's this one bite. And I was like, in the recess time, we both used to meet, and I was like, and she eats really slow. You know how those teasers are? They like, and I would eat really fast. So that one bite, I was like, can you just give it? She no. She ran, and I ran after her, and she fell. I mean, how is that even my fault that she dropped fell? the Maggie. She dropped the Maggie. She fell, and she charged towards me, and her friends were like, Mrunal, run! And I remember, I just ran. So my childhood was only running away from her. And now it's so I'm not even kidding. That's my sister. She never leaves me. Only I'm running and running and running. So yeah, now even we work together. So it's really nice to have her by my side all the time. ரீசெண்டா வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, லைக் வந்து வாரிசோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்தது. அது வந்து நிறைய வந்து கம்பேரிசன் வந்தது. உங்களுடைய ஓட்டோடைய அந்த பர்టిక్యులர் அந்த இமேஜை வச்சு தான் வந்து வாரிசு வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அட் தி எண்ட் வந்து அந்த ஓட்டோடைய கம்பெனியை வந்து they rejected it. லைக் வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்க, ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Because it's almost like ஒரு it become like a copyright issue. Right? We should the படத்தோட மேக்கர்ஸ் அவங்க அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அதை ஸ்டைல் பண்ணி so much goes into designing a poster, a look of the film. I mean sometimes I think people get excited and it's fun to see placing it. I think it started off ஒரு meme மாதிரி. ஆமா, meme மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Auto meme மாதிரி. Which is untrue la sir. Correct, completely. கண்டிப்பா. But I thought it was very nice when Auto the company clarified that. But yeah, so excited for the film. Let's wait. தளபதி படம் அது. ஆமாமா, கண்டிப்பா. சார் பத்தி சொல்லணும்னா இஸ் பக்கா சென்னை ஆயிட்டவர். ஸோ அவருடைய ரொம்ப க்ரோவிங் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது. ஸோ சென்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் அப்புறம் வரேன் சார். சென்னை பற்றி சென்னை அப்படின்னு சொன்னா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஞாபகம் வர இமீடியட் விஷயங்கள். Anything that you remember about Chennai? Mind when you hear about Chennai. What comes in your mind? You can't say machan. Huh? You can't say machan. What? Yeah, actually, I was like, I'm going to come to Chennai and talk to people. Hey, Machi, what's up? Not bad. Hey, Macha, what's up? Not bad. Yeah, Vanakkam, Chennai. Vanakkam is a typical word. Food, yeah, I heard the food. Right. We'll come to that part later, okay? Yeah. We have a surprise for you. You have food? Yeah. Oh, thank you. I see this I don't want to reveal. We'll come to that. Right. So, long back நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிருந்தீங்க சென்னைனா எனக்கு வந்து உடனே நான் வருது சத்யம் தியேட்டர் தான் அப்படின்ட்டு. ஆமா. இன்னுமே அது மாறலையா? இல்லாட்டி வந்து இல்ல இப்ப சத்யம் தியேட்டர், மரீனா பீச் இதெல்லாம் நமக்கு பெஸ்ட் நகர் டிஃபால்ட்டான விஷயங்கள் இல்ல. டிஃபால்ட் தான். அது அப்படி ஒரு இடத்த சொல்ல முடியாது. இப்போ கூட நாங்க ஃப்ளைட் லேண்ட் பண்ணும்போது முன்னாள் சார்லாம் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க, ஓகே என்னாச்சு பேக் வலிக்குதா சம்திங். ஏன்னா நான் ஃபுல் டைம் இப்படி இருந்தேன். Oh yeah, he was looking for his house. எனக்கு நீங்க பண்ணவே தெரியல. ஏன்னா நான் என் வைஃப் எல்லாம் நாங்க எல்லாம் எப்போ சென்னை லேண்ட் பண்ணும்போது we like to identify all the buildings in the city. Hey, there's Hyatt, there's this thing. அவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருப்பேன். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் லவ் ஃபார் த ஹோல் சிட்டி. ஒரு இடத்த சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். சென்னைனாலே அந்த ஒரு லவ் இருக்கு, அது ஒரு இமோஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், ஓகே. We have a surprise for you that which I mentioned earlier. Food, yes, obviously. So வந்து this is typical. இப்போ வந்து since you guys are சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுனால நாங்க வந்து we bought something for you. So sir, நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு you guys can share your review. Super. Okay? Yes. Done. Bring it on. Please guys, serve it. I was telling you, I want to try some Chennai. She wants to try some local food, yeah.
What is this? Definitely you guys going to love this. Sir, especially நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிடுவீங்க because ஏன்னா வந்து உங்க Biryani, ஊர் chicken சார்ந்த chettinad. சாப்பாடு. No, this is actually chettinad food, but it's not chicken. Chettinad. Okay. But it's not chicken. Chettinad. Yeah. Fish, I see. Ooh, Sati making. This is mean setti. Fish. Sati is the like clay Sati. pot that we. So மீன் சட்டி உலகம் சாப்பாடு இப்போ வந்து சர்வ் பண்ண thank போறோம் டிகி சருக்கு ம்ருனலுக்கு and சுமந்துக்கு. So So fish and rice? yes, Fish and rice? fish and rice and we have this And there's gravy for It'll you. be like a gravy. Oh, the Oh. God. Okay, so This is இதை நீங்க indulgence. சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லலாம். But what is this? That's the. This is that's a fish. spoon. This is a traditional food. இங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. You want to bring a plate closer? Yeah. Before I spill. Oh, you gave it to me? Yeah. Little. That's little more. That's it. Thank you. It smells so good. I wasn't even planning something. It is a traditional food. Is it spicy? Actually spicy. Oh. Your glasses. You don't like spicy? I She love does, spicy. but accordingly then I should have poured. No? Like how much gravy. ஆமா. சார் உங்களுக்கு ஃபிஷ் பிடிக்கும்ல? Oh, கண்டிப்பா. ரைட். கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க ஃபிஷ் பிடிக்கலன்னு சொன்னா ஆமா, தப்பாயிடும். Wow. How is it? It is spicy and nice. Oh, so nice. How do you like it, sir? It feels like it's homemade. Yeah. Very, very good. So மீன் சட்டி வழங்கும் food. We should come more often, Dee. Yeah. If you told us this, we would have. It's a very unique interview, huh? Yeah. You are so I know. considerate of And- feeding the actors. They gave me candy Thank you first so before much. this meal. ஸோ ஃபுட்டுக்கு முன்னாடி கேண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் வயத்துக்குள்ள குழப்பறீங்க? My stomach getting confused. ரைட் ஓகே Probably dessert இதுக்கு அப்புறம் வரணும். சார் டெசர்ட்லாம் நான் ரெடியே பண்ணல சார். இல்ல அந்த candy இதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட. ஓ இதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் ஓகே எனிவேஸ் நாங்கள் ரன் ஆர்டரை மாற்றிட்டோம். If you want us to stop, tell us, huh? ரைட் ஓகே சார். Super. Thank you. ரைட் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Delicious. Finger Yeah. licking. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஆமா this is what in the interview நான் மறக்க மாட்டேன். I think first time Yeah, the first time for me. eating in First for you as well? No, like in a controlled set, like In I've an done an interview. interview in a restaurant, Yeah. but I haven't had food brought Last into time an interview. That's a love from India glitch. Thank you so That's much. a love Thank from India you. glitch. Thank you. I'll make sure that I promote all my films on your show. You are always welcome. You are always welcome. Thank you. ஸோ சீதா ராமம் இந்த ஃபிலிம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா வந்து திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா டிகி சார் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணுறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். ரொம்ப ஃபீல் குட்டான ஒரு ஃபிலிமாக வந்து தெரியுது ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் பார்க்கும்போது. ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு சே அபவுட் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஹவு டு யூ என்ஜாய் திஸ் ப்ராசஸ்? With me? Yeah. I feel this is my baby film. Like it's my first Telugu, Tamil and Malayalam film. So I think it's a dream come true because not many actresses are blessed with such great debut script. I think Sita Mahalakshmi chose Mrunal to play the part. It's not Mrunal who chose Sita Mahalakshmi. And I feel like I'm extremely blessed to have worked with Hanu sir, with Dulquer, Salmaan sir, Rashmika, Gautam sir, and Brinda Masterji who's done the songs, the choreography, our cinematographer Vinod sir, Shreyas, Diva sir. It's just beautiful how these people, it's like a dream team, especially Swapna and Hanu sir. They both are like, they have this vision, sometimes you be like, why are we traveling like so many locations? But when you see the final product, like yesterday when I saw the trailer for the first time, I was so overwhelmed. I was speechless. And that's the first footage. That's the first footage of the I whole ever film, saw. yeah. Okay. And the most amazing part is the fact that you don't get to play such larger than life characters. And Sita Mahalakshmi is this hopelessly romantic girl in that era who's decisive, who knows what she wants, and she wants to madly fall in love with this man called Ram, and the kind of efforts she takes to reach out to him. This is a beautiful, there are stories, there are great love stories, and then there is Sita Ramam. So Beautiful happy to be said. part of that. Yeah. Okay, so what about you? How did you land to this project, sir? Well, almost like 10 years, since 10 years, I've been wanting to, while doing lead roles,
like, you know, diversify into playing, like, you know, supporting roles, negative roles. Other languages, a lot of people are doing it. You know, even now in Tamil you're seeing, you know, like Vijay Sethupathi and all, like, you know. So that culture, I think, slowly is catching on to even Telugu now. I've been wanting to do it for a long time. Been waiting for an opportunity for the right script, and this fell into my lap. And I was very excited, not only for my role, but more than my role, I fell in love with the film. I fell in love with their love story. I already mentioned that before. It's these kind of films, they're not made now anymore. You know, it's like it has that very epic feel, that classic feel. Just the other day I was saying this, I can't compare it to anything, to any other Indian film. Like, you know, the way the love story, like, you know, the screenplay of the love story, how it starts, like so many things in the film. So yeah, it just happened. I think it's the director and Swapna saw something in me, like, you know, for Vishnu Sharma, and I was fortunate that, like, I was able to be a part of this film. Great sir. And நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார், பல இன்டர்வியூஸில் சொல்கிறீங்க, யூ ஹேவ் தட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரெட்ரோ விஷயம், ஒரு கிளாசிக்கான விஷயத்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. யூ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தட். அந்த மாதிரி ஒரு ரெட்ரோ ஒரு பீரியடுக்குள்ளே போனால் வந்து யூ தட் என்ஜாய் தட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ சர்டன்லி இதுவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நான் ஏதோ 60ஸ்ல பிறந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ராங்கா வந்து ஐ திங்க் 80ஸ்ல பிறந்தேன். born in the wrong era வா? Definitely. My like in my family also, you see, my dad is very like today, he loves tech, he loves to, like, you know, future all. You are aware. I'm like, oh my god, vintage this, vintage that. I don't know, I have a connect. And for somehow எனக்கு இப்போ almost continuously I'm getting sort of every year or every year and a half, I think there's one ஒரு விண்டேஜ் படம் இருக்கும். நான் தமிழில் கூட ஒன்று கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட கொஞ்சம் பீரியடாக தான். பீரியட் ஃபிலிம் மாதிரி. அது என்ன தெரியல, மேபி இப்போது நிறைய பேர் அந்த டைமில் ஆல்சோ நம்ம எனி ஃபிலிம் அந்த டைமில் செட் பண்ண ஒரு படம் இருந்தால் லைக் it's interesting to tell the story. If this Sita Ramam was set in 2022, the entire film is revolves around இவங்களோட லெட்டர்ஸ். அதே இல்லையே, நம்ம ஃபோனில் டெக்ஸ்ட் பண்ணால் முடிஞ்சிடும். So I think that gives you a wider range of stories. I think a lot of directors இப்போ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. Right. So நான் அது கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் I feel like I'm transported into that time. கொஞ்சம் டைம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படி தான், நாங்கள் எல்லாம் காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு லைக் ஷார்ட் ஆரம்பிச்ச உடனே I feel like we're immediately gone back to in that time. அந்த ஏராக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ரைட், ஓகே. ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் குரூப்புல்ல சார். இப்போ வந்து we did 70s 80s. எப்படி ஃபிலிம் ஆஃப்டர் ஃபிலிம் வந்து நீங்க வந்து பின்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்க. He is going backwards. I think I'll go to 50s. Manaki was 60s, right? 60s 70s. Then I did 70s 80s. I've gone back to 60s. அடுத்த படத்துல இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியடுக்கு போயிடலாம் சார். இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு இந்த அதுக்கப்புறம் இருக்கு இந்த 50s to 80s I'm very interested. Now Chup is current, right? Chup is current. Yeah. It's coming back. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ சீதாராமம்ல வந்து இப்போ நிறைய வந்து ஜாலியான ஃபன்னியான ஜோவியலான இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். எனி ஆஃப் த ஃபன்னியஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது டெஃபினெட்லி வந்து அது நடந்திருக்கும். அது வந்து ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் லாஃபிங். So many. Because that's how I used to learn my dialogues. My dialogues were like I used to relate that one word to something, like idigo is indigo. So I would say no, indigo ni idigo. Idigo. We keep finding shortcuts for her to remember lines. Certain lines. Okay. So any word that sounds கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு very close to that, like panipuri something. அப்படியே அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு ரைட். நான் கூட இப்படி நிறைய ட்ரெக்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு எல்லாம் பண்ணும்போது எங்கேயோ ஒரு தமிழ் வேர்ட் மாதிரி ஒன்று இருந்தா நான் அது மனசில் வச்சிருப்பேன். ஒரு மலையாளம் வேர்ட் மாதிரி இருந்தா அப்படியே வச்சிருப்பேன். Is it a trick that you taught us, sir? Like on the I think we all figure out some tricks. Something or the other. Okay. But the fun part was, you know, I would like in between the takes, I would go sit next to Ram Garu, and Ram Garu would be like, and I'm like, Ram Garu, you know what, this happened. And the moment Hanu sir used to call like shot ready, would go, and in the scene he had to be like chirpy, and I'm like. So we were like doing this role reversal. Oh, flip பண்ணீங்க நீங்க. So Ram Garu in real life is Mrunal.
ஆமாம் நான் ரொம்ப காமாக பேசினா இருப்பேன், இவங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஆனால் ஐ திங்க் நம்ம ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாலிட்டி இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ரைட் ஓகே, அது நாங்கள் படம் பார்த்தா வந்து வில் ஃபிகர் இட் அவுட். ஆமாம், எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ரைட் ஓகே, ஆன் தி ஹோல் ஃபைனலி ஸோ சீதா ராமம் ரிலீஸ் ஆக போகுது August 5ல. ஸோ வாட் யூ கைஸ் வாண்ட் டு சே டு த ஆடியன்ஸ்? என்ன எதிர்பார்த்து வரலாம்? ஒரு பெரிய ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி இன் அ ரொமான்டிக் ஜானர். ஆனால் நம்மெல்லாம் கொஞ்சம் ஐ திங்க் மறந்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட்டான ஒரு this type of cinema. I think it was made in one time. And இப்போலாம் நம்ம I think we don't அந்த மாதிரி படம் நம்ம பண்ணுறதில்ல. So it's very original story. It's very inspired. Like I think I don't know where my director gets this from. Like it's almost like it's like we say we call it so many adjectives. We call the film a poem, or the whole film is like a song. And the Mari, it's beautiful in the way it flows. You can't predict it. When I narrate a trailer, they're guessing this and that. Okay, Rashmika will be part of the story in one particular way, or she'll shift things. And I can't guess for it. It is not a straight out and out love story. Okay. Kandipa, it's much more than that. And I know it's an experience you should have. Like it should be a big theatrical experience. Right. Okay. Superb. So, Ninga Sologa, to the audience, what do you want to say? You know, it's my first Tamil, Telugu, Malayalam film, so please watch it. And secondly, the reason I wanted to be a part of this film was because the day I heard the story, the character of Sita Mahalakshmi and Ram, I instantly fell in love with the way their journey begins, the way they, you know, the kind of moments they live together. I feel like in the past 1 decade we have not really experienced that love story, and I think 70-80% of me is like full romance. So I really wanted to be a part of the film where, you know, you can experience, and there are very rarely these characters, like larger than life characters, have been written. So I think you will experience, this is a full visual, like, you know, it's like paintings, you're like watching paintings. So it's beautifully shot, conceptualized, and I'm sure that you guys are going to fall in love with Sita and Ram. Oh, great. So please watch it in the theaters. Okay, so we are really looking forward. And what do you want to say, sir? Like Dulquer said, this has all the ingredients to be like a classic. That's when I first read the script, that's what I felt. It'll transport you to another time, like through the screen. Like, you know, it's a must see. It's a must see on the big screen, for sure. Like, it's a cinematic experience. And also, one specialty about this film is that it's of course it's a story about Ram and Sita and their love story, but there's so many other characters in the film that are so beautifully written, and it's got a span. Like, it's like almost like one Ramayana, like, you know, with so many small characters, like, but each character has, like, you know, like a graph, a depth. So it's very rare to come across scripts like that. This is that kind of script. Right. Okay. So, yeah. Superb. So finally, thank you so much. And நீங்க கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி யாராவது பம்பரம் ஓடணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? You want to do that? One of you do it. I tried it recently, it wasn't coming. I'm messing it up. Yeah, you want to try that? I've actually. I could see you. Have you ever tried it? It was more. My father used to do that actually. He used to do it on his hand. Yeah. But to spin it, there's one technique. Yeah. There's a technique I could never Actually, get. we need to learn the technique actually. You need to throw it It's like been a that. very long time. Even I I don't also. know. So recently I found one, and I tried it thinking, Okay. I'm sure I understand. I know the science of it. Then again, this is We'll test it. Yeah. Where do we do that? No, you can do that in your hand. No, sorry. Now that right? What is the thing? Throw it, Niche. Yeah. But it won't happen on the mat. Yeah, You need like. it won't happen la. என்ன பண்ணலாம்? So here. And also I feel like it's on this side. கீழ விட்டு பாருங்க சார். அப்படியே. எங்க வருமா? இப்படி விட்டு பாருங்க. வருதானே? Good try, sir. You are right.
No, thank you. I'll try it afterwards, maybe. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank It was you. fun. It was quirky. Wish you all the best for the film's release. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.